واتساپ چطورین بچه همین هستم. خوش اومدیم به چنل من. اومدیم با پارت 10 بازی دایلت تو استی هیومن. قبل اینکه ویدیو رو نگاه کنید حتما یادتون باشه که چنل رو سابسکرایب کنید، لایک اشتراک بکنید و کامنت هم اگه دوست داشتین برامون پایین بذارین. بریم برای ویدیو. خب بریم آقای دکتر توکس عزیز. بریم. اوکی لیتس گو. خب میشن اصلی اونوره. اولی شت چقدر دوره. میشن اصلیه؟ ها خب من قدم چهارم کشتم بیرون یه ذره لگه. یادم باور میشه یادم رفته بود چطوری از یورو استفاده کنم. اسمش چی بود خدایا؟ نایس گرفنی هوک. آفرین. About the only time I smile. Then I see them goddamn UV lights. Right on. دریمی کجایی من نیبی من این برم. الان ما یه 60 متر با من فاصله نداری؟ نداقا 40-50 متر. الو کجا باید بریم الان؟ اینا همین باز من با نت گوشی نیستم. الان دیسکونکت میشه. دیسکونکت ندارم نت گوشی ندارم. بچه inhibitor container nearby. Thank you to Dutch. یه باگ شدم. یا راستی تو رفتی. See that opening? See that opening? Apartment 216. Go look آپارتمان for a large red 216. box with برو gold دنبال trim. یک جعبه That's where I قرمز stored که my به حساب shoes. چیزای طلایی داره بگیره. with me? تو هم با من میای. You're why my shoes are ruined. تو You get me میدونی new کفشای ones. من خراب Go کردی، باید یکی inside, دیگه برای من take نو the بگیری. shoes and leave. برو کفشا رو بگیره و And بیا don't touch بیرون. anything else. Got it? و به هیچ چیز دیگه دست نزن. گرفتی؟ Why won't you go? چرا با من نمیای؟ Hey, look, you got me suspicious, Lawan. What's going on? Just go get him, would you? You climbed the fucking TV station tower. You can climb into an apartment. It depends on what's in there. I'm fine. Chicken. تو از این چیزه رفتی بالا، تیوی استیشنه رفتی بالا دیگه، ساخت آپارتمان که برات کاری نداره که. چی بود؟ آها خب بازم بالا بازم پایین. کجا بازارم؟ این تر آپارتمانه. این خبر مداری هست اینجا. 21 همینه. ایزیه خیلی سرم لاکش. خب من اومدم. گفت به I'm inside. یه چیز دیگه دست نزنیم. Touch anything. Just get those shoes. خب ما آدمای بدیم What's in دست here that's got you so دست spooked? نزنی ها. نه میخوام دست بزنم. نه دست نزن داداش جان. نه ولش کن این نیست.
گفت به هیچ چیز دیگه ای دست نزنیم. یک جعبه قرمز که چیز میزای طلایی روش داره. فعلا طبقه بالا هم داره. کجا داری؟ بیرون خونه من است. رفتم بیرون حواسم نبود. طبقه بالا هم هست اینجا. بذار ببینم. یه اینیبیتور اینجا واسه. نایس. وات the fuck. سب کن حاجی. من GTA که بازی کردیم اینو گذاشتم تنظیمات ستینگ گذاشتم روی چیز. نایس. اینوستیگیت. لوانه. Luan? You look almost... کیه اون یارو؟ Almost چیز happy. بود خدای اسمش چی بود؟ این فرانک. آره فرانک. چوه آفرین. چه کنم اتاق خودشه Pretty ها؟ cozy nest. اتاق لوانه ها؟ Why'd you ditch it for that den at the fisheye? Because that den is my home. I took all I needed with me. Except for the shoes, that is. داره میگه اینجا خونهش بوده قبل از اینکه. چه خونه با کلاسی هم داشته. اینویتور رو باز کنیم. ساختمون جنده. خب تیرکمون. گفت فر نه. نداریم هیچ به هیچ چیزی ها. نگفت به اون اینوستیگیتور رو میگه دست نزنیم مثلا. حتی آخرش هم خب ببینیم چیه. جبه قرمز. جبه گیر میز. Hey, Luan, I found your shoes. Great. Now get the fuck out of there. اینجا بگمش بیرون بگمش. Oh, but it's quite the love nest with the wine and the view and the music. I mean, I'm starting to see a whole new Luan here. And you know what? I don't blame this guy, whoever he was, for liking her. Fuck you, Aiden. I didn't... Luan, wait. What the fuck? What? Hakon. Oh, you bastard. با هکون بوده. چی؟ Love alters not with his brief hours and weeks, but bears it out, even to the edge of doom. یعنی چی نگرفتم؟ Shit, Luan! ها؟ نگرفتم یعنی چی؟ چی نگرفتی؟ هم چیزی که داشت توضیح میداد. همینجوری از این نامه‌های عاشقانه بود. میدونم عشق مثلا چیز هیچ چی میگن هیچ پسی و بلندی و چی میگن اینجوری نداره و داچ ما تو کلمات عاشقانه خوب نیست دیگه. بله کاملا حق باشه. بزن بریم بیرون ببینیم لوان چی کار کرده. ما چی کار کردیم نظرت؟ یه تیکه انداخت بهش. گفت چی؟ گفت با اون یارویی که نمیدونم یه کار کردی. دور پیدی داچ. باک شده؟ Luan, are you there? نه. Come on. I didn't mean to hurt your feelings. من نمیخواستم به احساس دست Just بزنم. meet me on my rooftop. چش. Get there and wait for me. You can give me the shoes and دستورم then میده. fuck off. It figures you'd end up at the place you go when you're pissed off. بزنم بالا الان؟ نداشت اینجا بریم. تو چه هیل نداری؟ چی ندارم؟ هیل. راست میگی هیل ندارم. به اونجا میرسم خدا کنه برسم. من که آلردی رسیدم. چپ کلیک بزن. شانس دارم دقیقا لحظه ای که تموم شد رسیدم. Get off me! Excuse me? Not you, the bee! اومدی بالا یه شیفتم بزن با یه چپ کلیک. چپ کلیک. نایس. نایس.
این برداشت. لوان باید باستیم برای شما. داشتم هیلت میشه. Thank you. اوکی آره. Nice. ای لوان واسه چیکار کردیم؟ به احساسات زدم میادم. کفشر پاش کرد. Here, I got your sneakers. نه اونای دیگه است. You should also have this. آها فهمیدم. این کادویی بوده که هکون بهش داده بوده این باز I didn't نکرده. realize you and Hakon had been together. Why do you think he's so high on my hit list? Yeah, that makes sense. Just because someone reads poetry doesn't mean they don't deserve to die. Did you guys break up because he abandoned Frank, or did he abandon Frank because you broke up? There's really no point in analyzing that now, Aiden. Whatever happened, it was a mistake, okay? I should have never been so naive. That's why I didn't want you snooping around. For fuck's sake, you could have just respected that. I'm sorry. Forget we went there. Just leave me alone. Don't be sad. Be empathic and چی؟ Be particle. Be empathic. بی پارتیکل بی ایمپاتیک نمیدونم آجی. ببین من سمت چپی نمیدونم. Hey, what's going on? Come on, shake it off. نه ولش کن من با جنبه Luan, what's خوبی going on? نمیشه رفت. You just don't give up, do you? You should know that by now. You should know I fucking hate whimpering. Saying how you feel isn't whimpering. Fine. Stick around if you have to, but don't interrupt me. I'm busy. You're getting drunk? No, you dork. Looking at the stars. Hey, I can see the Big Dipper. Big Dipper is made cheese. Aren't you brilliant? Except that's not the Big Dipper. Oh, whoops. It was worth a try, though. You know any other constellations? Yeah. Frank taught me a lot about the night sky back in the day. We were building the fisheye, and I'd climb the scaffolding all the way up to the roof. Frank would come up to tell me it's too cold, too late, and whatnot. But he always ended up telling stories for hours and hours. And I love to listen. The stars are so clear and seem close enough. You could grab them by the balls. Frank's way of putting it. Nice, huh? What about you, Aiden? And what about me? Do pilgrims get their hearts broken? او دم داری امی هستی این یه جورایی یعنی انگار داره بهش اعتراف میکنه. It's kind of happening. More like the other way. اینه Well, we tend to... Just forget it. Wow. The shy type. Looks like your constellation is Cygnus. Cygnus? See, whatness? There. Look. But nuts. The swan. When I stargaze, I always find the swan first. Swan? You're making all this up to impress me. Maybe. Maybe not. Are you impressed? Pretty much. Pretty much. Love yet, yeah. Ask about poem, ask about Hakon. ولش کن Let's get some sleep. برید بکپیم. Aiden, if I see Hakon, I'm gonna kill him. Simple as that. Simple as that. Don't try to stop. Don't try to stop me. Nice. It's fine. But you know revenge doesn't make you feel better. ولی میدونی که انتقام حال تو رو بهتر نمیکنه. That's for Frank. I will avenge everyone who died that night. A lot of stars winked out forever.
این خیلی از Hakon ستاره ها برای talks همیشه big. خاموش شدن. But when it came down to it, he bailed on his friends and they died. He showed his real face. Fucking coward. ترسوی بدبخت. Killing him won't change the past. He doesn't seem like a coward to me. Killing him won't change the سمت past. چپی بهتره دیگه. آره کلینگ سمت چپی کیم بهتره اینجوری. You can't turn back the clock. True. But I can stop his fucking clock. Nice. And I fucking will. Yeah. Good night, Aiden. Night Aiden. بای بای. ما هم همینجا میکپیم. من داشت دیگه تو اپاکالیپس دیگه، آخر جهان دیگه، هر گی بیاری ساعت بعد بذاری بخوابی. یا بس. It's a brand new day, a brand new world. This is your friend Frank broadcasting. Yes, that's right, broadcasting from the fisheye. From now on, I'll be bringing you all the good news from around Villador, helping transform this city back into the community it once was. Luan? Luan, you there? Right, folks. Let's start this new chapter with some inspirational music for you. Aiden, you there? Come to the canteen. No offense, Frank, but I really don't have any more time for you. Matt was gonna help me find my sister, but I gave the tower to you instead, and now I'm fucked. Calm down. Come to the fisheye and we'll talk. I might have an idea. I want to help you, Aiden. گفتش Fine. Be there soon. بسا فرانک تایم ندارم آره. داشت. گفت من تایم ندارم برای تو دیگه، من تاور رو دادم به تو، حالا هیچ اطلاعاتی ندارم دیگه، من به پناه عظما رفتم، بیا حالا به فیشای یه کاریشون کنیم داداش. لم یه فکر میکنیم دیتا. بای بای بای. خیلی زیاد خریدم. یا به فیشای اجی من الان میرسم بالا این تاوره، پیو نگه دار بازش کن. سیمبل از ده سیندرلا. اون یارو هنوز داره اشتباهی دیوار میزنه؟ نه داره درست میزنه. نگه دو اسپیسی حتی دیگه تموم شد بده خب الله. از اول باید زودتر میگفتی بزن. من فکر کردم تو باید نگاه کنی. نه داداش چی نگاه کنی؟ Luan, it's Aiden. Come in. Luan? الان 5 تا Come on, Luan, answer me. You there? Ah, great. I fixed the transmitter and now you go radio silent. 5 تا سروایور چیزی داریم. چی گفتم؟ داشتم میگفتم الان 5 تا منطقه دست سروایور رو پیکه بدبختا هیچی نه نداره. 5 تا منطقه نیست، اون 5 تا انگار نمیم یک امتیاز چیزی بهشون اضافه میشه. اوکی. شب میشه فاک. نریوز که Yes, finally. Whenever Matt walks into the canteen, What matters is a balanced بریم diet. پیش فرانک جون. فرانکی. Thank you, my friend. Talk to me, son. نه ازش بخری رو بزنم. This is Frank on Radio Free Villador. Your neighbor, your city, once more and forevermore. او چه تمیز شده Signing اینجا. off. Talk to me, Frank. با من صحبت کن فرانک. Look,
We started off on the wrong foot. ما به حساب تو حالت درست با هم دیگه آشنا نشدیم. اجرای درست گفتم. I'd like to correct that mistake. Have a drink. Yeah, for me. Frank, I really don't have time for this. I have to find another way to find my... Just listen. Walt needs to access that GRE place. You get it? That's why we have to find that pilgrim. He's offering a lot of fucking crystals for what he's got. And a lot of boosters. Do I have your attention now? With those? Renegades, yes. But how did you... The TV station used to be controlled by the military. They did more than just broadcast from there. Nice. Thanks to you, we can now listen in on the enemy. It appears that Waltz is looking for the same database you're after. But the observatory is completely soaked with chemicals. I have no idea how this GRE crap works, but Waltz sure seems to know. Maybe the observatory is not the only place to access the database. Is this conversation all you have? For now. But if we got close to their position and hacked into their frequency, we could collect more intel on Watts' plans. How? The transmission you heard was intercepted near an old military antenna in the wharf, just south of Marchand Lane. If we activate that antenna, it'll boost the signal and we'll be able to hear everything they say. Every syllable. And you'd know exactly what Waltz is up to. گفت به حساب باید برن یه جوری شنود بذارن توی اون جایی که اون رنگیدزا دارن چیز میکنن که ما بتونیم نقشه‌های بیشترشون رو بفهمیم. Wouldn't it be quick to find results? Tell me more about the antennas. Okay, let's do it. Anything else before I get going? Oh, one more thing. Look at that poster, Aiden. Night runners used to abide by that creed, live by it. I used to think we were as torn apart as that piece of paper. But the creed still means something. And if you increase the range, I can contact the remnants of the old Night Runners. Some must still be alive. I see it now. This means a lot to you, doesn't it? Not just to me. To everyone here. But there's one piece missing. Do you know why I haven't thrown this poster away in all this time? Because of Lawan. When I saw her for the first time, she was maybe, 8, 9 years old. She was barely alive. She looked like she hadn't eaten in a year. And she was trying to help some kids get a crystal back from the thief. The guy was threatening them with a knife. He was twice their size, stronger, and she jumped on him, bit his hands so deep that his screams were heard as far away as old Villador. After that, she gave the crystal to one of the boys and left. She didn't get anything out of it. She didn't have to risk it. I looked at her and thought, this is all we have left. As humans, we can fight one another. Everybody just for themselves. Or, no matter what, we can stand up for each other. Then I wrote down this credo. That little girl helped the Night Runners become who they were for years. And if we are to be reborn, we cannot do it without her. Nice. Okay, I'm on my way. And go get her. I'll be on the radio. You remind me of Lawan before she became obsessed with that goddamn hit list of hers. I'll get ears on the renegades for you. I'll find out what Waltz is up to. I promise. به حساب قول میدم که بفهمم که والتز قراره چی غلطی بکنه. والتز خب بکلید گیود تو میلیتری انتنا تک لنجون امد السیوم رو دوباره برگرده بود. الستی؟ السیوم چی هست؟ یه تیکه مپ حذف کردم. میشه بخش سوم بازی که تو بازی هست فایلش ولی خب ایده نه ایده خودش نیست.
داشتم میمردم. Hey, Frank? That's way up there. Yep. GRE made them hard to reach for a reason. Keeps them away from the bad guys. But for a guy like you, Aiden, piece of cake. خب خیلی بلنده ولی خب خودش رفت تیوی استیشن رفتی بالا دیگه اون که برات کاری نداره. نگفت دقیقا ولی گفت که همچه آدم مثل تو یه تیکه کیک یه تیکه کیک معنیش توشه یه تیکه کیک. خیلی جالبه. وای به اسلام اینام تموم شد بکنم آخر از همه مهیار خودت باید بری بالا اون بالا بزنیم من بیام. نه خیر من میام بالا وای میستم خودت باید بیای. عجب آدمی. خب برو دیگه باید بیا. نمیشه دیگه از اول بازی همش من دارم میام بجلو باید خواستم یک کمی سختی بکشه. بدو تلاش تو بکنم. گرپلینگ هوک هم داری بعضی جور راحت میتونی بکشی بی بالا. بس چی از گرپلینگ هوک استفاده نمیکنی هنوز؟ نه قد دیگه خیلی دیگه زیادی استفاده کردی. بعد بیای بپری از اینجا میگه والران بزن بگو دیگه اوه یوزی اصلا اینجوری قلقش از دستم در رفت. ببینید این قرصوره دیگه نیازی که نیست برم دیگه از همینجا میرم تو با اینجا برو به دارن داداش برو. شدی؟ افتادم پایین. خب بالران بزن بیا بالا دوباره. نمیاد اونقدر بالا بالانه. ای راست میگی. دقیقاً بغلش باید. داداش میتونی جامپ بزنی که. راست میگی رسیدم بهش. بعد از این ولش بزنی خب ولی. ریستارت کردم. بیا پایین بیا از این بر بزن. بپر پایین میگیره مداگه. شیفتو نگه ده برو والا. ماشاءالله. رفتم بالا اینم آقا برعکس بود. که انشالله که دیگه همین جای دیگه بازم باید برم بالا. بلی نایس. بیا از اینجا وای نه اینجا نمیم. جون خودم دیگه باید از اینجا بریم بالا. وای چند وقت بازی نکرده بودم فقط هی کد میزدم برای مود این حرفا عوض کرده بودم. رسیدی یا نه؟ نه حواسم نبود. فکر کنم هایپر مود هنوز آن رسید هایپر مود تموم شد. What the fuck دارم نیشه میزنم ترکوندیش. خب از همین ور باید رفتی زحمت کردهه. بهله دستم میخوره. شم میفتادم. اون سکی رفت. نه از وقتی خودت میری بالا میفهمی چقدر سخت حال میده نه؟
الان مثلا دو تا باشی راه هم باد داریم زد مثلا. احساس میکنم باد زد تکونم داد کجا؟ رو هوا که بودم یه ثانیه باد زد احساس کردم منو کشید به سمت چیز نه ببین یه چیز لوته این که خورم نمیتونم اینو بردارم خورم ای اوه کاتانا برای من کاتانا بود من نمیخوامش دمیجش پایین داداش دیگه ای بده او داشتم میبردم خب بیر برو انشالله واه حالا باید بازار اینا رو بریم بالا بس دب بکن بذار من اینا رو بگیرم وای چرا انقدر فیلاویو رو میاره جلو وای چشم درد گرفت از کجا بریم رفتیم بالا یادم رفته جنراتورش کجه روشنه چی؟ بیا. آره روشنه نه روشنه روشنه آره روشنه باز از کجا میرفتیم بالا اینجا رو من اینجا استامینم یه خونه هم خالی نشد چیزم بنداز نیمده رفتی Hey what the fuck ای وای What the fuck نمردی جانس آوردی دیدی واه خب اون پله رو بگیر خیلی چیز نردبون انداخت نردبون انداختن پایین بگیر نردبون انداخت اصلا نه یو اومدم اون بر بگیرم دیدم نرفت بالا من آمادم با هم بریم دیدی؟ وای نه با من باید گرفل بزن شو برام ماشالله او خودت رسیدی تو There's no way back بپر وسطش گرفتش نایس برو بالا دیگه الان استا میرم تموم میشه باید مس میکنم یه ریستش کرد دوباره زد اولین تاور رو خودت نوز دکمه پوشت داشت الان باز میگه حتما به کی بده یه مالا حتما میگه به کی بده بازا Frank? نه بابا I got the antenna going. Okay, let's see what these bastards are talking about. Gather the guys and head east. Waltz is. We need to meet him. They're moving, Aiden. They said they're going to meet Waltz, heading east. There is another antenna on top of a condominium at the intersection of St. Paul Boulevard and Peach Street, just by the entrance of the main canal. Get it working and we can keep up with them. Got it. ما آنتن دیگر هم راه بنداز که بتونیم بقیه حرفاشون رو بفهمیم. بله دقیقاً حرف شما. کجا بید آنتن دیگه؟ لاست اوور اینجا هوا موا هست قشنگ با سرعت میریم بکش بالا بعد چپ کلیک بکش بالا دوره چپ کلیک اگه بکش بالا هیچ چپ کلیک با چت رو منظور نکن
کدومه کیه؟ همون مانیتری که الان داری میری بالاشه؟ من آمدم. نایس. تhank you. قربونت. اینجا هم یه دونه از این نیاره بیا. دکمهش با من. دکمهش بود. ما بردار. نایس. خب بریم. بیا. چی شد؟ یا دیگه این روشن بود بکنیم. روشن بکنیم. Frank, I activated the second antenna. The renegades were here, on the roof. Speaking of renegades, hearing more chatter. Meeting in Garrison Boulevard, old offices. Waltz will be there to give us orders when he found someone who'll help him access the database. If you know something new about that fucking pilgrim, let me know. Keep looking. Over and out. Frank, I need to get to where they are. You heard the maiden. Waltz is looking for you. He's got a way to access the database. He found someone. He's too strong for you, and you'll be playing straight into his hand. If that's the only way to find out the truth, then so be it. You're stubborn, kiddo. Stubborn like Lawan. I'll be in touch. خوب به حساب حواست باشه. اون الان بری تو دستش بازیچه دستش پیشی قشنگ میزنه جرت میده. تو خیلی قوی تره. خب گفت old office on Grayson. The fuck? چی شد؟ ترکیدم. Nice, thank you. You're welcome. نرسیدم. چی شد؟ هیچ. I'm already here. Where are you? Coming. No, I'm not coming. I'm farming. That was very funny, man. Wow, wow. میتونی هولد پی کنی. اینو هولد پی کنم. بگی. سلام. سلام. ماشینه؟
رنگید زن ما هم رفتیم صاف تو لونش. See, Walt was right. These fuckers were eavesdropping on us. اوه دفاک رفتیم. First him, میدونستم then we'll چیکار get داری that میکنی. GRE employee from the old Villador. And the boss will be over the moon. گفت اینا میدونستن Where's که دارن Walt? اثباتشون میکنن. Waltz? We don't need Waltz to deal with you. Oh, good old Frank. So naive. Warning people. Talking way too much. چرا الان با ضربه اول میزنه ما میفتیم عقب. این انیمیشن جدید بود. نایس. اوه ببین من خیلی دمیج میده. آواستم نبود. یک دونه زد. تبدیل به زامبی شد. بکنم نایس. بذار من یه حالت خیلی دوست دارم. الان می‌ذارم زیرش میام. آرش چه بال بود. خیلی بال بود این حرکته. Frank? Aiden. Aiden. You alright? Aiden تو خوب بیدی؟ I think so. Yeah. Waltz wasn't here. And they know we're eavesdropping on them. I know. You know? Someone tried to tip me off, but the warning came too late. Are you sure you're okay? Yeah, my infection just flared up. The renegades were talking about some GRE doctor from the bazaar. Waltz is looking for him too. Former GRE in Old Villador? I'll look into it. Who tried to tip you off? Well, that's the strangest part. It was Hakon. He wants to meet with you. I wasn't aware the two of you had met. Anything I should know? It's a long story. Why doesn't that surprise me? I thought he left the city. Well, he's still kicking, and he'll be waiting for you at the church on St. Paul Island. He's got the goods on Waltz. And hell, maybe he knows something about Lawan, too. Why do you think Hakon knows about Lawan? What do you mean? Why do you think he knows anything about Lawan? First of all, because she was after him. But also, because it's much more complicated than that. You see, the last time she went off radar like this was when this fucker dumped her. So, if she's not answering now, I'm getting really worried this is something more, and Hakon could be involved. What do you mean something more? I'm afraid she's found a lead on Hakon, and she means to hunt him again. Which means she could get herself into trouble. Do you know what really made the Night Runners special, Aiden? I mean, true heroes. It wasn't the inhibitors, not the strength or speed they granted us. For the Night Runners, it was balance that set us apart. Self-control. That's why Lawan couldn't become a Night Runner. Not because she was too young. She was the fastest, braver than a lot of my men. But she couldn't achieve balance. ثبات شخصیتی نداره لوان. I'll go meet with Hakon, Frank. You try and find out what happened to Lawan. Just remember, they're listening to you too. Will do, Aiden. Be careful. Who knows what Hakon is up to? I'm going back to the fisheye. Good luck. نمیدونی هکان چه نقشه‌ای داره.
بچه ممنون که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردین. حتما یادتون باشه که از این ویدیو خوشتون اومد چنل رو سابسکرایب کنید، لایک مشتم بکنین و کامنت هم اگه دوست داشتین برام بنویسین، چون این زیر به من خیلی انرژی زیر به من انرژی میده. تا ویدیو بعدی فعلا خداحافظ.